Hello and welcome to this episode of Ground Zero on Herald TV. Goa was rocked by two major accidents recently, road accidents recently. One is the Bhanasari accident, and the most recent one was the Porvorim accident. These accidents have claimed several lives, and the question of road safety and safety of vehicular traffic and the occupants in the cars has come to the fore once again. We have been trying to gather opinions on how to avoid these kind of accidents and what are the changes that may be required. In that quest, we will be speaking to the SP of traffic police, who has just taken the charge of the department. We'll talk to him and find out what he has to say about the entire incidents and how they plan to avoid them in the future. There has been a lot of accidents that have been happening in Goa. Recently, three youth died in a tragic accident in Porvorim. We have with us the SP Traffic of Goa, who will talk to us regarding what are the kind of changes that they are planning to make in the entire traffic scene in Goa to make sure these kind of accidents are avoided in the future. There was a unfortunate accident that happened recently in Porvorim. So, what do you have to say about that incident and further course of action? What from your end? On the accident, I'm sure the local police is investigating. But from the traffic point of view, we are trying to see how better enforcement can be done so that such incidents can be avoided as much as they can. So this was an incident of overspeeding also. So Goa being a tourism destination, parties, in nights, overspeeding is also outcome of the entire thing. So how do you how are you trying to control that? Even alcohol in driving. So for overspeeding and for drunken driving, we are organizing daily surprise checks in every traffic cell of Goa, almost on a daily basis. Not almost on a daily basis, on a daily basis, action is taken against drunken driving on people who are overspeeding, and for any other traffic violations, whichever happen, we take action accordingly. It is also known, it's a known fact that Goa has the highest number of per capita vehicles that are on the road. Plus, in addition to that, there are a lot of tourists who are on the road. How do you plan to manage this kind of traffic with the given amount of staff that you have? In the past, there has been already discussions that the traffic cell has a very less staff right now. How do you plan to manage that? So what we are trying to do is that whichever incident happens, we do a very objective analysis to try and understand that from the traffic police point of view, what positive interventions can be made to ensure that such incidents don't happen again. So we try and identify spots where there are repeated complaints of overspeeding. There, with the help of the other departments, we install hoardings and all to discourage people to drive in a rash manner, and we also fine them so that there is also a penalty on them if they violate the law. Apart from that, on a regular basis, we do educational campaigns in schools, in colleges, where we educate the citizens and the young population that why they should be very careful while driving and they should obey all the traffic rules, because these children who are in school today are the future of tomorrow, and at a very young age, if they are able to imbibe the right values and they get to know what are the do's and don'ts when they have to operate a vehicle, then it will go a very long way in keeping our roads very safe. Is there a plan to also re-look at the speed limits across the state, because there are several roads which are very close to in close vicinity of houses. Also, there are speed limits on the national highways which are really low for a national highway. Have you come across any proposal or any or do you plan to review any of those? Regularly, proposals are reviewed.
on the bit about the speed limits. This involves various departments of the government. It involves the national highways, it involves the state roads, PWD, it also involves the transport department of the government, and also traffic police also has a say in it. So routinely there are discussions which take place on these issues, and an objective decision is taken depending on the width of the road, the condition of the road, and the amount of traffic which is moving on the road. These speed radars that have been installed at strategic points, what has been the impact? Has it been a positive impact or an average impact? The speed radars at strategic points. So the speed radar is a kind of is an initiative which is done to penalize those people who are violating the speed limits which have been set. So what we try to do is that we routinely carry out these drives, and we also keep an element of surprise there, so that our briefing to the staff is that the violators shouldn't be checked at the same place every day, but they should be checked at random places on various days, so that at all times whoever is driving the vehicle is conscious of what are the limits within which he has to drive his vehicle. And if there are violations, then we take whatever is the lawful action has to be taken, whether it is fines, and if there are repeated violations, then we also recommend that their driving licenses should be suspended or cancelled. Finally, you have given out details about the cases that have been booked till date, nearly about 34,000. Please run us through those details. So up till now we've challaned around 1,000 people for drunken driving. There was also an issue of how many people have been challaned for driving with tinted glasses. So roughly around 35,000 cases we booked during this year on tinted glasses. And similarly on all heads, whether it is overspeeding, it is driving without a license, or heavy vehicles violating certain rules and regulations. In all these heads, there is continuous and regular action by the traffic police, and this action will continue, especially with the upcoming tourist season. We will be very conscious to keep our roads very safe, and but there is also a lot of focus from the traffic police to ensure that no inconvenience should be caused to the tourists, because they are coming to Goa to have a good holiday, and we don't want to spoil that bit at all. But we also have a responsibility to keep Goa very safe for all the tourists and the people of Goa who are here. While attempting to keep the tourists and also the entire traffic population comfortable, while also enforcing the law, the traffic department will have a uphill task in finding out a proper balance and keeping all these traffic motor vehicle violations at bay throughout the tourist season, which is expected to grow at a much higher pace in the coming days. Herald TV spoke to several persons who have an opinion in the society regarding the various issues that are troubling the state. One of the issues these days is, of course, accidents, and this Ground Zero is focusing on trying to find a solution, trying to find opinions from people on how to avoid these in the future. Listen into some of the opinions that have come from the people across the state. Regarding accident, accident जायते आहाय, जाय जाण म्हणटाय कितें बिकॉज ऑफ रोड्स आनी कितें सगळे बिकॉज ऑफ रोड्स एक्सिडेंट जायना. एग्जाम्पल बाणस्तारी पळय एक्सिडेंट जाल्लो दॅट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ रोड, दॅट वॉज ऑन कॉप, फूल कॉप, दॅट वॉज ऑन मर्डर सारको. पियोन गाडी चलयताले जाल्यार ऑन मारले, रोड सारको आसलो. काल पर्वरी जाला तोय रोड सारको आसलो, पूण कितें आहा ओवरटेक करपाक वयताले आनी ऑर सेल्फ एक्सिडेंट जालो. रोडा प्रॉब्लम ना हिंगा. हे हाय स्पीड पळय गाडी आहा न्हू, हे कोणाक कोणाक चलोवपाक कळटा, कोणाक पासी आसा ते चलोवपाक तेणी चलोवपाच्यो. आनी ज्यो हाय स्पीड गाडी आहा न्हू, ते फक्त हायवेचेर ती सिटी भितर कोता येनाय त्यो. तो लोकांनी सांबाळून चलोवपाक जाय. हूं करून गेले, दुसऱ्यान जीव गायलो आनी मागीर म्हणल्यार रस्ते सारके नाय. रस्ते सारके जायत कडेन आहाय, काय सगळे सदां रस्त्याचो इश्यू जायना. पूण मागीर एक्सिडेंट जालो म्हणटकीर कितें जाता, लोक थोडे निमीत लायताय रस्ते सारके ना म्हूण. एग्जाम्पल बाणस्तारी एक्सिडेंट, रस्तो बिन सगळे सारके आसले पूण तो सोऱ्या लागून जालो, पियोन मारले लोकांक. एग्जाम्पल चोय आतां पर्वरी सेम थींग जालें तशें.
तिगे एक्सिडेंट जालो सेल्फ एक्सिडेंट रस्तो सरकार लागून झाडार मारली कळ्ळें न्हू. सो सगळे टायमी रस्त्याचेर ब्लेम करपाक शकनाय, लोकांक गाडी चलोवपाक कळनाय आनी हाय स्पीड पळय गाडी घेता इतले लाखाच्यो सांबाळून चलय तुमकां जातो जाल्यार. पळय कालचो पयरचो पळय एक्सिडेंट जाला तो सकाळी फुडें रातचो आनी बाणस्तारी पळय जाला जो दोनूय पळोवंक गेल्यार दोनूय आयडेंटिकल आनी सिमिलर एक्सिडेंट आनी तितून जीव गेला एक पेडिस्ट्रेटांचो तो इनोसंट हेचो तो बाणस्तारी गेला आनी हिंगाय गेला. बरें दुसरे केस म्हणटा पळय ती जो एक्सिडेंट एक लिनियलिटी घेवन गेला. पुलिसी जे बॅन हा कसल्याच ऑथॉरिटी जे बॅन हा जो कोण कोत्ता एक्सिडेंट कोत्ता पळय तो ड्रिंक एंड ड्रायव्ह ऑर सबस्टन्स घेवन ड्रग्स घेवन हे चलयतात न्हू ताका कोणाचो बॅन ना, तेंचे भिरांतूच ना म्हणटा बी ही. पुलिसान हायर अप पुलिस कितें कोत्ता तूं वयलो प्रेशर येयलो पुलीस आतां केस दामून दवरतात. केस दामून दवरली कोण एक्यूज आहा पळय ताका सोडटात आनी कोण गरीब आहा कोण आहा पळय ते पडले त्रासान. सो हितून योग म्हणटा पळय ते एक्सिडेंटल क्राब करपाक योग मेन्स जाल्ले कोणेन हा सारकें म्हणजे कोण भिरांतूच ना केल्ली. ही भिरांत दिवपाक जो एक्सिडेंट जाता न्हू तेणी एक्सिडेंट जालो न्हू रिकॉर्ड केली योग पुलिसीन जावं पुलिसीन योग हायेस्ट म्हणटा पळय तो योग तांकां हे पडटा पळय ते केस म्हणटा पळय ती घालपाची FIR करपाचो अंडर एनी सर्कमस्टान्सीस ते कॉम्प्रोमायज करपाचें ना. केदोय व्हडलो गव्हर्मेंटाचो खंयच्याय मिनिस्टराचो प्रेशर येयलो घेवपाचें ना. योग इंडिपेंडंट म्हणून तेन्नाच लोकांक भिरांत जातली बाबा पुलीस जर स्ट्रिक्ट आहा तेन्नाच भिरांत लागतली बाबा एक्सिडेंट करता तेन्ना सामान वयतलो. ओके कितें सांग पळय आतां फाटले दिसान तो बाणस्तारी एक्सिडेंट जाल्लो तेन्नाच्यान राज्य पुलीस एक्शन घेताले. सो ते खंय तरी आतां घेता खंय दिसता काय कितें तेजें हांव हेचेर भोव मारीत आहा. जेन्ना पळय हल्लो मेजर एक्सिडेंट जाता त्या टायमाचेर योग 8 दीस पुलिसींचे योग एक्शन घेतात ते मागीर ह्यो हायप ही जाता म्हणजे लोक आमी कोत्ता म्हणून पुणून रेस्ट ऑफ द डे योग पाटी 8 दीस जाले न्हू ते मागीर नॉर्मल हा पळय ते तुमी मारात और झक मारात म्हणटा ते इंट्रस्ट ना ते हाली इंट्रस्ट तेंचे मागीर रेव्हेन्यू जनरेट करपाचो खूंय हेल्मेट ह्यो मायनर हा पळय ते अरे बाबा त्योचेर हे रेव्हेन्यू जनरेट करात एट द सेम टायम तुमी ह्यो कॉमन पिपलाचे ह्यो इनोसंट लोकांचे डेथ जाता पळय ती और एक्सिडेंट जाता तेजेर वसात न्हू तुमी तेजेर एक्शन घेनात ते ओन्ली वेन ह्यो एक्सिडेंट जालो डेथ जाली फायट जालो तेजेर. सो हे कंटिन्यू कितें तरी एक्झॅक्टली तेचेर जायतो हे हा हांवें आतांच कालूच हांवें उलयलां ह्यो कॉमन पिपलांकूय ह्यो एक्टिविस्टांक कॉमन ले पिपलांक घेवन ह्यो मिटींग हें करपाची आनी मिटींग करून बाबा पॉयंट्स घेवपाचे आनी ह्यो लॉ करपाचो आदीक करून गोंयान बींग अ ट्युरिस्ट स्टेट गोंयान आनी ह्यो ट्युरिस्ट स्टेटूच जाली म्हणून जायना. वी हॅव लॉट ऑफ बस ते भारी अनऑथरायज पळय ड्रग्स ह्यो करता बेस्ड ऑन दीस ह्यो एक्शन घेवपाचे म्हणजे ह्यो ड्राफ्ट करपाचो विदीन द पॅरामिटर्स ऑफ द लॉ आनी वो इनिशिएटीव घेवन तेणी हें करपाचो. एक्सिडंट म्हणटात ते दोन भाशेन जातात. ह्या दिसांनी जे आमी पळयल्यात ते म्हणजे एक इंटेन्शनली आसता मुद्दमून जो कोण करता जाणा जावन आनी दुसरो म्हणटा तो विधी लेखीत आसता अनइंटेन्शनली जो कोण मुद्दम करिनात. आतां ह्या दिसांचो जो सिक्वेन्स आसा एक्सिडंट्साचो तितून भितर आमी पळयलां की ड्रिंक एंड ड्रायव्ह जाल्ले आसा, नेग्लिजन्स ऑफ ड्रायव्हिंग जाल्लें आसा, ओवर स्पिडींग जाल्लें आसा. सो ह्यो म्हाका दिसता एक आमची एक मोरल ड्युटी आसा एज अ ह्युमन बींग. म्हाका दिसता एक मोरल ड्युटी आसा की जेन्ना जेन्ना आमी पार्टेक वयतात एन्जॉय करतात एन्जॉयमेंट हें लायफान आसपाकच जाय पूण तेज्या बद्दल जेन्ना आमी भायर सरतात पार्टींतल्यान आनी जेन्ना स्वताक दिसता की आय एम नॉट एबल टू ड्रायव्ह माय कार ऑर बायक म्हाका दिसता खंय तरी आमी एक आमच्या फ्रेंडाक जो नॉन अल्कोहोलीक फ्रेंड आसा तेका आमी गाडी चलोवपाक सांगपाक शकता जाय पयशेकारांनी ड्रायव्हर हायर करपाक जाता. सो ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका दिसता लक्षांत घेवपाक जाय. एट द सेम टायम म्हाका दिसता सरकाराचेर आमी एवरी टायम ब्लेम करून फायदो ना. स्वताय आमी खुबश्यो गजाली करपाक जाय. आतां तितून भितर जेन्ना ओवर स्पीड लिमीट आमचें आसता कांय रस्त्यांचेर त्या जाग्यांचेर म्हाका CCTV आसपाची गरज आसा. दुसरें म्हणल्यार एवरी जंक्शनाचेर पुलीस आसपाक जाय. आतां ह्या दिसांनी लेट नायट आफ्टर 7 म्हाका दिसता अल्कोहोल मिटर घेवन ट्रॅफिक पुलीस जे मेन पॉयंट्स आहा गोंयचे ते सगळ्या रस्त्यांचेर पुलीस आसपाची गरज आसा. आनी एक भंय तयार करपाक जाय. हितून भितर म्हाका दिसता जेन्ना आमी ड्रायव्हिंग स्कुलाची लायसन्स काडपाक वयतात थंय म्हाका दिसता एक स्पेशल एक 5 ते 7 दिसाचो कोर्स दिवन त्या ड्रायव्हराक रेडी करपाक जाय. ताका बरें वायट सगळ्यो गजाली त्या टायमार समजोवपाक जाय. एट द सेम टायम म्हाका दिसता जेन्ना एक नेग्लिजन्स ड्रायव्हिंग जावं ड्रिंक एंड ड्रायव्ह जावं आनी कसलें व्यसन करून गाडी चलोवन एक्सिडंट जाता तितून फुडलोय मनीस मरता आपुणूय आपल्याकय कितें जाता कोणाचो तरी संवसार काबार जाता फॅमिली काबार जाता.
तेन्ना पुलीस टीम जी आमची आसा पुलिसांची तेणी म्हाका दिसता इन्वेस्टिगेट करून तो एक्सिडंट कड्यांतली कडी सामकी शार्प अशी म्हाका दिसता सेंटन्स त्या मनशाक दिवपाक जाय. बेगीचे बेगीन आपलें इन्वेस्टिगेशन करून प्रूव करून की तो गिल्टी आसा म्हणून आनी ताका सामकी एक असो पेनल्टी आनी एक सेंटन्स दिवपाक जाय जेचेर म्हाका दिसता गोंयभर अवेरनस जातलें आनी एक भंय आसतलो की आपूण बाबा जेन्ना चुकोन मुद्दमून ह्यो सगळ्यो गजाल्यो करता तेन्ना आपल्याक शिक्षा जावपाक शकता आनी आपलें सगळें जें पळय आपणें केल्लें आसा तें आपूण वायट सगळें जें कितें केल्लें आसा तें आपूण भोगपाक शकता. तेच भाशेन जेन्ना आमी रस्त्यार वतात रस्त्या सायडीच्यान जेन्ना टर्न्स असतात स्पीड ब्रेकर आसता रमलर असतात एक्सिडंट प्रोन झोन एरिया आसता थंय म्हाका दिसता सायनबोर्ड आसपाक जाय अत्यंत गरजेचे. तेच भाशेन म्हाका दिसता स्पीड ब्रेकर जाय जाय ते जाग्यांचेर आसपाक जाय. तेच भाशेन रातची आमची गोरवां जावं दुसरे एनिमल्स रस्त्यार असतात गोरवां आशिल्ले कारणान ती कोण तरी पोशिल्लीच गोरवां आसता तेणी आपल्या गोरवांक म्हाका दिसता गळ्यांत रेडियम घालपाची गरज आसा. एक रिफ्लेक्शन जावन एक ड्रायव्हराक इंडिकेशन जाता ते प्रमाणे रस्त्यारूय खुबश्या जाग्यांचेर रिफ्लेक्टर हेंची गरज आसा. एट द सेम टायम सरकारा कडेनूय विनंती आसा की बेगीचे बेगीन जे तुमच्या डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्सा खातीर तुमी रस्ते खणलेले आसात ते रस्ते बेगीचे बेगीन सारके करचे आनी गोवा एक सेफ डेस्टिनेशन करचें. आनी दिसान दीस एक्सिडंट वाडीत चल्ल्या आनी तुमकां दिसता की पुलीस खंय तरी फाटल्यान पडल्या काय म्हणून? हांगा प्रश्न दोन तीन गोश्टींचो प्रश्न आहा. म्हाका आज 45 वर्सां जालीं हांव गाडी चलयतां म्हाका केन्ना एक्सिडेंट म्हणटो जालो ना. थंय कित्याक हांव सदांच कपडे टायट घालून गाडी चलोवपी पूण आज परिस्थिती अशी आहा लोक टायट जावन गाडी चलयतात ताका लागून हो एक मेजर इश्यू एक्सिडेंट जावपाचो. दुसरी गोश्ट आमच्या तेंपार पावर स्टेरींग नाशिल्लें आमच्या तेंपार गाडयांक कॅसेट प्लेयर नाशिल्लो आमच्या तेंपार ज्यो पळय गाडी आहा त्यो हॉर्स पावराची आशिल्ल्यो टर्बो इंजीन नाशिल्ली आनी आतां ज्यो पळय गाडयो लेटेस्ट ज्यो पळय आयिल्ले आहा तोरतोरेच्यो गाडी आयिल्ले आहा टर्बो इंजिनाच्यो ऑटोमॅटीक आयिल्ले आहा वीथ कॅसेट प्लेयर एअर कंडिशन आनी कितें. तूं जर एक गाडयेन बसलो आनी एअर कंडिशन लायलें आनी कॅसेट प्लेयर जर ऑन जर केलो जायत तर तुगे गाडी कितली फास्ट चलता आनी कितें चलता म्हण तें चलयतल्याक कांयच कळना. तिसरी गोश्ट पावर स्टेरींग म्हणजे इतलें डेंजरस तें मातशी गुणायलें जाल्यार गाडी नाच जाता. चड मिस्टेक एक्सिडेंट जाता ते पावर स्टेरिंगाक लागून कोणी मदीं आयलो चक्क करून गुणावप जाता. ते फिएटीक जीपीक महिंद्रा जीपीक चलतालें तें आतांची गाडयेचें चक्क नासतरी जर गुणायलें जाल्यार जायत तुगेली गाडी गेली हें तुका म्हज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे सांगता. पांचवी गोश्ट हांकां जशें काय एक चली मेळ्ळें गाडयेक भितर चलये गाडयेन भितर घाले ती गाडी मागीर तांची कितली फास्ट चलता आनी खंयच्यान चलता ती पुला वयल्यान भितर पडटा काय पुला वयल्यान चलता हें तांच्या लक्षांत येना. ही परिस्थिती जाल्ली आतां हांगा रातचे एक्सिडेंट चड जातात. रातचे एक्सिडेंट चड जाता ताका आनी एक कारण आहा एक ही ओवर स्पिडींग आनी पावर स्टेरींग आनी तुगेली एसी आनी गाडयेक कॅसेट प्लेयर ह्यो 4 गोश्टीच्यो लागून हें जाता आनी तातूंत मदीं मेन कॉज ऑफ द एक्सिडेंट जाता हाका लायटी लागून. फुडल्यान जी पळय गाडी येता ताजे हॅलोजन बल्ब इतले पावरफूल आसतात आनी तो टिप्पर मारना त्या दोळ्यांचेर बसता म्हणजे साक्कन तेद्याच वेळार काळोख जाता. काळोख जालो की ना 1 सेकंड काळोख जालो की ना 1 सेकंडा भितर तुजी गाडी गेली. हेंय मेजर इश्यू आहा. पयलीं कितें आशिल्लें पयलीं गाडयांक काळो पेंट मारताले लायटीक अर्दो लायटीक काळो पेंट मारताले दुसऱ्या दोळ्याचेर वचची न्ही म्हणून आज ते काळो पेंट मारपाची सगळीं गेलां. चवथी गोश्ट पुलीस खंय मार्गार रावन गाडये हात जर दाखयला गाडी चलयतो मनीस गाडी थांबयनासतना वता पुलिसेक कोण कॅरच करना. कॅर कित्याक करना तर पुलिशेन आपलो रेस्पेद सगळो हांगा मार्गार पेटेर केल्लो आहा. With the vehicle population in Goa exceeding the population of people per capita, the traffic department will have an uphill task in controlling motor vehicle accidents in the state, which are causing a huge loss to the state in form of human lives that are lost. The traffic department will have to take prompt and very strict actions to make sure that these accidents don't continue in the state, and there is a fear of law across the state when driving on the roads at high speeds or under the influence of alcohol. With Devendra Gaonkar, this is Pratik Parab for Herald TV.